ভূমধ্য সাগর থেকে লোহিত সাগরে পৌঁছেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড। সুয়েজ খাল পাড়ি দিয়ে লোহিত সাগরে পৌঁছেছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই রণতরীটি। মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। রণতরীটির সঙ্গে আরও দুটি মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস মাহান ও ইউএসএস উইনস্টন এস চার্চিল মধ্যপ্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই রণতরী অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়ে মেরামতের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ 1 মাসেরও বেশি সময় ধরে ভূমধ্য সাগরে অবস্থান করছিল। সংস্কার কাজ শেষে এটিকে আবারও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ কবলিত অঞ্চলের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, যা যুদ্ধে ব্যবহারের আভাস দিচ্ছে। সমরবিদরা জানায় এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করা, বিশেষ করে চলমান ইরান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ না বাড়ালে সম্ভাব্য পরবর্তী হামলায় ব্যবহৃত হবে রণতরীটি। দর্শক, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরানের আলোচনা ভেঙে যাবার পর সবশেষ অবস্থা জানাতে ইসলামাবাদ থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন এসএটিভির পাকিস্তান করেসপন্ডেন্ট মোহাম্মদ মুসাব। আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে। Good evening, Mohammad Musab. Welcome to our SATV News studio. Musab, will you explain, please, what's the current situation of the conflict between Iran, USA, and Israel? After the closure of the Strait of Hormuz the second time yesterday, it seemed that the talks or the backdoor diplomacy initiated by Pakistan between the United States of America and Iran might have collapsed. But that does not seem to be true. As I said yesterday, that whatever is going on behind closed doors is different from what is being stated by the United States administration or the Iranian regime, because both parties need to also fill the appetite of local voters. What I can tell you for sure at this point in time, I'm out in Islamabad trying to understand what the situation is like, and I can confirm 3 things. Number one, the biggest hotels in Islamabad, namely the Marriott Hotel and the Serena Hotel, have both been closed for these officials, delegations coming in from both countries. People who had bookings in these hotels have been given notices. They've been served notices to empty these hotels by tonight. Number 2, traffic seems to come to a halt as most public transport is closed and most busiest roads or the bigger avenues in Islamabad are closed. The third thing that I can now confirm is that 2 airplanes from the United States, the C-17s, have arrived at the Noor Khan Air Base today. These usually carry military personnel, and they also arrived last time as well, before the actual delegation arrived. Now, the New York Times, the New York Post representative in Islamabad, who had claimed that Donald Trump talked to him the last time as well and told her to stay back in Islamabad because another round is due in Islamabad, has just broken news that she has talked to Donald Trump, and he has confirmed that Jared Kushner and Steve Witkoff are arriving on Tuesday in Islamabad. So the advanced parties from both countries are expected to arrive tomorrow. The Iranian regime is still not confirming this, but the foreign minister and the deputy prime minister of Pakistan, Mr. Ishaq Dar, has just now had a telephonic conversation with his counterpart in Iran, the foreign minister of Iran, Mr. Abbas Araghchi. What we can tell you is that this is going to be a marathon week. All eyes will be on Islamabad as the second round of talks, face-to-face talks, is now going to resume after the 11th of April. So almost 2 weeks later, both countries are now coming back to Islamabad to sit face-to-face and try to find a solution to this Middle Eastern mess. Thank you, Musab, for joining with us. দর্শক, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরানের আলোচনা ভেঙে যাবার পর যে সর্বশেষ পরিস্থিতি তা আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন ইসলামাবাদ থেকে আমাদের এসএটিভির করেসপন্ডেন্ট মোহাম্মদ মুসাব। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের সংবাদে।